came from Chennai. Yeah, Irfan, can you introduce? நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் பேட்டர்ன் பால்னஸ் பிரச்சனை மூலிமா வந்திருக்கேன். நான் சென்னையில் இருக்க நிறைய கிளினிக்ஸ்க்கு போயிருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்க, ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும்தான் சொன்னாங்க. பிஆர்பி வந்து அங்கே சென்னையில் இருக்க கிளினிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க வந்து நியூ ஹேர் ரீக்ரோ பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால தான் நான் மேமோட ராஜேஸ்வரி மேமோட வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தேன். அவங்க வந்து அஷ்யூரிட்டி கொடுத்தாங்க, பிஆர்பி பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நியூ ஹேர் வரும்னு சொல்லி. அந்த ரீசனுக்காக தான் நான் இங்கே அவங்க கிளினிக்கு வந்திருக்கேன். So how is the procedure then? Procedure, general procedure தான். Already one injection given him. Yeah. See, this is the way of the partner hair loss. He already total hair loss here is the vertex area. So we given throughout the hair, total scalp up to the crown area. We given the injection. Yeah, Irfan, how injection, how is the feeling? Yeah, it's a comfortable. எனக்கு ஒன்றும் ஃபீல் ஆகல. என்ன நார்மல் தான். 2 minutes அந்த ப்ரொசீஜர் லாஸ்ட் ஆச்சு. பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும்தான் எனக்கு லைட்டாக அந்த ஸ்கேல்பில் பெயின் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஐ எம் பேக் டு நார்மல் ஆகிட்டேன். Thank you so much, Irfan. All the best, okay?